Tikulandireni program ina ya Emerging Insights, program imene kufika ni kuchokera ku bungwe lija la Malawi Liverpool Wellcome program MLW ngati njira imodzi yotengera ntchito za sayansi ku madera athu. I'm your host Chisomo Chihana, and in today's episode our focus will be on the Blantyre Cholera Surveillance Strengthening Initiative, an initiative within Malawi Liverpool Wellcome program in collaboration with Blantyre DHO and Public Health Institute of Malawi PHIM. With me here is a guest from Malawi Liverpool Wellcome program to shed more light on this. Welcome to the program. Thank you so much. First of all, can you please introduce yourself and the position that you hold at MLW? My name is Upendo Lisa Mseka, and I'm a public health specialist, and I'm also a clinical research associate with the Infection and Immunity Research Group at the Malawi Liverpool Wellcome program. Right, so Upendo, what is the initiative all about? Yes, so this initiative is focusing on responding to cholera. So the cholera outbreak that we experienced in 2022-2023 has been the deadliest and worst outbreak that we've had so far. And so with this, we need to look at how do we respond to these public health emergencies. And what is very essential is surveillance. And to have an effective surveillance system, we need to have good data, quality data, data that is generated in real time. So our initiative looked at having a digital surveillance system. So this is a mobile application called the One Health Surveillance Platform. And we introduced this platform, or reintroduced the platform, in 11 implementation facilities. And these facilities account for 75% of the cholera cases in Blantyre District. So we went there, we trained them to use this application, and now they're using the system to report all the surveillance data. And what we hope is to be able to transition completely from having a paper-based system to then having a digital surveillance system, which is more effective. We have our data in real time, and we respond better. What is the current status of the cholera pandemic? Do we still have cholera in Malawi? So currently we are still reporting cases in the country. There might not be as many cases as before, just a few cases here and there. And it's just been about two or three districts that have been reporting cases. But just because we have low numbers doesn't mean that we should not be vigilant anymore. It's very important that we continue to adhere to the preventive measures that have been there, because it was such a deadly outbreak. And as we're near the rainy season, there is potential for another outbreak. So I think, seeing as what happened with the previous one, we need to make sure that we're still vigilant and we're still on our toes and watching out for what could potentially come. All right, so back to the initiative now. When did it start, and what impact has it had so far, or what impact do you expect to get from it? So we started this initiative in April 2023, and although this system is something that was already there and was already in the pipeline through PHIM to have it coming in, integrating and taking over the HMIS, which is the system that was currently being used, we came in at a time that they hadn't officially rolled out to all the facilities. So what our initiative has done, we hope or will do, is the experiences that these facilities, these personnel are having, they can share with those that are now starting to use this application. And if they're starting to use the application now, then they will be able to have a smoother transition to using OHSP rather than HMIS. How big is the cholera problem here in Blantyre District as well as Malawi at large? So in Malawi, the cholera outbreak actually started at a time that was before the rainy season, which is very unlike the other outbreaks we've had in the past years. And on top of that, usually the cholera outbreaks are reported in the traditional hotspots. So we call them the hotspots. These are around the lakeshore area as well as the major cities in the country. And on top of that, the numbers that we've seen have been quite devastating, quite large. So Malawi reported over 58,000 confirmed cases with over 1,700 deaths. Now coming to Blantyre, Blantyre was reporting the second highest number of cholera cases in the country. Blantyre had a total of over 8,000 confirmed cases and about 227 deaths. So we can see from these numbers that the burden of cholera in the country was quite massive in this year. So you said Blantyre was the second worst hit district in Malawi. Which one was first and why? So first was actually Lilongwe, and these two are our two major cities in the country. So we know that there is some overcrowding, and depending on where the people are located, their drinking water source. So for example, in both these cities, some people mainly rely on drinking from the rivers, and the rivers could be a source of the contamination, right? So I think when we look at the numbers, that takes us back to looking at how people are living, the sanitation facilities. Those are the reasons that we could be thinking of. Is there anything else you would like to share with the public?
Yes, I would just like to remind the public that this fight against cholera is not just my fight, it's not just your fight, it's a fight that we have to fight together as a community. So we do have preventive measures that are set in place. We talk about washing your hands with soap, we talk about food hygiene. Let's continue to remember these. Just like we did with COVID-19, we continue to remember our preventive measures. And if we can, where possible, please do get vaccinated and encourage others around you to get vaccinated as well. That is what I would like to remind the public today. Upendo, it was really nice having you in the program today. Thank you so much for having me. You're welcome, thank you. And that was Upendo Lisa Mseka from Malawi Liverpool Wellcome program telling us more about the Blantyre Cholera Surveillance Strengthening Initiative. Emerging Insights continues. Stay tuned. Dzina langa ndine Enoch Maliki amene ndine IDSR nimayang'ana za surveillance pano pa chipatala cha Bangwe Health Center. Ndimene nimayang'ana kupanga kafukufuku kwa matenda ena aliwonse pa chipatala pano komanso kuchita ripoti ku nthawi yoyenerera. Cholera pa chipatala chino cha Bangwe inatikhudza kwambiri chifukwa chonena kuti tinali ndi ma cases ambiri amene ali ma patient ambiri amene timapanga register pa siku amene amakhala more than 50 per day. So zinatikhudza kwambiri nthawi imeneyo chifukwa chokuti madokotala athu ndi anamwino athu tinali busy kuthandiza anthu amenewo. And pa tsiku mwina timapanga register, mwina pa 2-3 days timapanga register ifa ya cholera pa chipatala pano. Ndimene zinatikhudzira ndi zinali zoti anthu amathamanga ku surveillance kuthandizana kuti mwina mwake tigonjetse cholera. Pali njira ya makono imene tikugwiritsa ntchito pakali pano yoperekera malipoti. Njira imene imatchedwa OHSP imene ili One Health Surveillance Platform. Njira imene ikutithandiza kuperekera malipoti pa phone imene timagwiritsa ntchito phone ngati awa amene ali ma tablet amene tikumaona kuti malipoti timapereka per weekly report and monthly report. Azofuna kuti kupanga malipoti awiri amene awikire ndi amathire. Nthawi imene timagwirira ntchito kale ndi pano tikusiyanitsa chifukwa choti njira imene ikutithandizira kuona timatha kupanga compare ma data ya ma facilities ena ndi mafuti kuno ku facility kwathu. Komanso ikutithandizira kudala kuti malipoti athu akusungika kusiyana ndi mbuyo mu nthawi imene timagwiritsa ntchito mapepala amene amatha kuti data simasungika. Koma panopa data yathu imatha kusungika tikayifuna nthawi ina iliyonse timayipeza tikalowa pa tablet tikalowa kuti tufuna tione data yathu kuti surveillance yathu kuyenda bwanji pano pa chipatala. Ndiye ikutithandizira kusunga malipoti athu akusungika pakali pano komanso zikumatithandizira kuonanso mazipatala zina kuti zikuchita bwanji in terms of data. Chowonjezera ndi cholera kuti njira iyi yabwerayi ikutithandiza chifukwa chokuti kale timavutika kwambiri tikalemba zinthu zijamwina zimapezeka kuti zasowa sizimakhala bwinobwino koma panopa we are able kuti data izi tikayifuna tikuyipeza ndithu mosavuta. Ine dzina langa ndi Washington Thomas kuchoka pano pa chipatala cha Limbi ndipo ntchito yanga mchingerezi imamveka bwino kwambiri kusiyana ndi chichewa timati IDSR for person. Kwambiri chimene timapanga timakhala tikufufuza kunkamadera mwafufuza matenda amene agwa kumene nkumapanga ripoti ku office yaikulu ku Blantyre District. Chipatala chathu cha Limbi chinakhuzidwa kwambiri ndi muliri wa cholera. Nditha kufotokozani kuti miezi ya March, February, December kumapeza kuti ndithu tikumaona anthu oposera 50 pa tsiku. Ndiye kumapeza kuti anthu amene tili pano ogwira ntchito
ndi anthu amene akubwera mapeza kuti sizikugwirizana kwenikweni. Mapeto yake mapeza kuti makhala ndithu ndi workload yochuluka kwambiri kuti tiapange manage mapatient athu odwala kolera amene awa. Pakali pano pali ndondomeko imene ndithu unduna wa zaomwe unayikapo, ndondomeko imene timapangira ripoti makesi kapena mapandemics imene machidwa nayo kuti OHSP kapena nayo kuti One Health Surveillance Platform. Mene magwira ntchito ndona kuti tikakhala kuti taona macases kandi ku area kandi pachipata pano timapanga ripoti. Mwaisanzo ngati matenda athu akolera timapanga ripoti on daily basis. Ndikuti tikaona ngalero ndikuti timapita pamene paja kukapanga ripoti pa ndondomeko ya OHSP. Komanso timakhala kuti tikupanganso ripoti matenda ena pa wiki. Timapanga ripoti lolemba lililonse. Komanso timapanganso ripoti so mwezi ukatha kuzira pa ndondomeko imene ya OHSP. Kusiyana ndi kale chifukwa kale ndikuti timagwisa ntchito kumalemba ndithu makope, kulemba makope kumatumiza ndezi makumana ndi mavuto osiyanasiyana, mwina makope aja mwina anyowa malejisa ja anyowa, koma ndondomeko iyi ndithu ikumakhala yabwino kwambiri chifukwa mangopita pa phone pompo kupita pa application imeneyo nkulemba nkutumiza. Moti app imene ndiyo savuta ili mu phone mu gadget iyi imene ndanyamula manja mwangamo imene tikugwisa ntchito ndithu popanga report makesi osiyanasiyana. Nthawi imene timakhala ndi anthu odwala kolera pachipata pathu pano kwambiri ndi madera ngapo amene amabwesa manamba ochuluka okhuza matenda amene akolera. Ndipo zisanu za midzi imene timapanga register makesi kwambiri ngati madera ngati Kusochi, midzi monga Misesa, Macheso komanso Chiwembe. Kumene koko ndithu kumabwera anthu ochuluka pachipata pano. Zifukwa zake titapanga kafukufuku monga nanena kuti ndo surveillance titapita ndi timu yathu kapanga kafukufuku. Tinapeza kuti anthu ambiri kumene koko makumo ochuluka akumwa madzi amene akuchokera malo osatezezedwa. Ndiye zimene zinatipangisa kuti tipange link kuna kuti I think matenda akuchuluka chifukwa kuti anthu akumwa madzi osatezedwa. Paja tikumbukire kuti kolera imayamba ngati munthu wamwa madzi kapena kudya chakudya chimene chosatezeka pachingezi mati contaminated. Ndeno zinatipangisa kukhandi ithunzi. Sinangosira pompo tinapita kumadera kuja kumakapanga njira zosiyanasiyana kugama nkhauti ya madzi kuwaphunzitsa anthu amene angakhale ukhondo zosamba manja zizazotero. Komanso mwina ndipeze mwayi kuti tiauze anthu madera amene tatchula komanso madera ena ozungulira chipata chathu cha Limbe kuti ukhondo ndofunika kwambiri kuti utithandize kupewa matenda osiyanasiyana. Takambapo za kolera komanso pali matenda ena ambiri amene angathe kupedwa ngati anthu akupanga ukhondo osiyanasiyana. Yafikanso nthawi yosangalatsa, nthawi imene timakhala kugawa ndithu ma t-shirt mu program imeneyi. Ndekuno kumene tili kuno ndi dera lija la Chilimba. Tili pa stage penipeni pa Chilimba, tinenecho pa Chilimba pa stage penipeni kumene tikufuna ndithu timve maganizo a anthu osiyanasiyana amene tawapeza kuno pa nkhani yokhudzana ndithu ndi kolera. Kodi iwo amadziwapo chani za kolera? Tifunsa mafunso ndipo aliyense amene ndithu ayankhe funso imene molondola apata t-shirt yokongola kwambiri kuchokera ku bunge lija la MLW, Malawi Liverpool Wellcome program. Tatiyeni tiyendere limodzi ndithu ulendo wathu ofunsa anthu amene tili nawo kuno. Alaston Banda, nkhani ya kolera mmayimva bwinobwino kwambiri moti ndithu palibe amene angabwere pano kuzakunamiza nkhani zokhudza kolera? Ayi, palibe. Chabwino, kolera imafala bwanji? Kolera imafala chifukwa cha uve kuchepekera kwa ukhondo m'mizimu. Mwina mukati kuchepekera kwa ukhondo tangotipatsani ndithu azitsanzo kandi chimodzi kandi ziwiri zokhudzana kuchepekera kwa ukhondo. Ngati pamalo palibe toilet yosamalika pa khomo, kolera imatha kufala chifukwa cha ntchentche zimene zimapita ku toilet iko nikubwera kudzatera pa chakudya chomwe timagwisa ife ntchito. Tandiuzeni chizindikiro kapena zizindikiro zina zonse za kolera zimene mumazidziwa. Kusegula m'mimba, kusanza so mowirikiza. Mmayidziwa di kolera ino t-shirt basi tingokupasana angapane paso tikandikeso zinthu. Chabwino iya ndithu apa ndi pamene tikupitirira kufunsa mafunso kwa anthu osiyanasiyana amene tawapeza amalawi anzathu amene ndithu tikufunanso kuti atiuze nkhani yokhudzana ndi kolera. Zikuonekera amalawi ambiri nthenda imeneyi akuidziwa, ndiye tipitirirabe kuti kodi tifika sipena pati. Ine zinanga ndine Luseka Mwendo. Aluseka Mwendo, nkhani za kolera munamvako kena kalikonse?
Ndinamvapo. Moti nitakufunsani mafunso awiri atatu ndithokhudza kolera mukhoza kuyankha. Nditakuyankha. Ichoyambirira kolera imafala bwanji? Kolera imafala posasamalira zinthu zoyenezeka kapena potaya zinthu zauvepo yere ngatero. Mwina Komanso posasamalira matoileti. Posasamalira matoileti. Mwina kumbali atikhoza noti ukhondo kupanda ukhondo. Chabwino chinthu chachiwiri ndiuzeni zonena kuti ndi zizindikiro ziti zakolera zimene niyo munamva kapena mukuzidziwa. Kutsekula mmimba, kusanza. Tathokoza kwambiri mwapata t-shirt. Ziko mwambiri. Ziko. Tikudziweni dzina. Mama Chadu. Ayi Mama Chadu, munamvako kena kali konse kukhudza nthenda ya kolera? Ndinamvako. Moti maidziwa bwinobwino nthenda ya kolera? Ndikafusafusa wakundiyankha. Chabwino, nkhani yokhudzana ndithu ndi nthenda ya kolera. Tingapewe bwanji nthenda ya kolera? Kusamalira pakhomo, kukumba maenje ngati pali pakhomo, matoileti akhale kusamalira. Mwina nkhani koma komano kwambiri tingapewe monga zokhudza thupi. Kujapa zovala ngati pakhomo kusuka mbalemo. China chonse cha pakhomo chiyena kukhala chakilini. Chikuyena chikhale cha ukhondo. Muna zakamba zona zoti ya kukumba maenje. Mwina nkhani yokhudzana ndithu ndi kukumba maenje ndi ukhondo pakhomo matanthauza chani makama? Maenje achani matera bozinya. Chabwino. Ndiuzeni zizindikiro zina zonse zimene mukuzidziwa za kolera. Timasegwa mimba. Mwawina t-shirt. Dzina lani? Ine dzina langa ndi Hawa James. Mmene kudzina? Ine ndi Jacqueline 1000. Chabwino. Amayi Hawa ndi Jacqueline. Munamvako china chonse chokhudza ndi kolera? Jacqueline munamvako? Mori wina yesa amene ngakufunsa ndifunso lako lero mukhoza kanika kuyankha Ayi. Chabwino. Ndifunsa nalese funso limodzi. Funso loyambirira. Kodi chimene chimayambitsa kapena kufalitsa kolera ndi chani? Chimene chimafalitsa kolera kapena kuyambisa. Koma mwina tingono tikufalitsa. Kolera imafala bwanji? Chifukwa cha mwina uve. Mukati mwina umve tangomasulani pamene kubwino. Kusasamala zinthu. Imafunika kuti masamala zinthu. Konza zinthu mwadongosolo kuti kolera uja asafike. Mwina amayi Hawa mungangotiuza kuti zinthu zake ziti kuzikonza ziti zimenezi? Kukhala waukhondo. Waukhondo pena paliponse? Chabwino. Jacqueline, kodi kolera ndi chizungu chichewa? Kolera ndi chizungu. Kolera ndi chizungu. Mungandiuze mmene timalembera kolera? Ndine nonchichewa ro nakantani. Wanchizungu mbamunena ayi? Ayi sikwanisa. Wanchizungu. Pamene pansonde pa mtsiriziro pa program yathu ya Emerging Insights pamene ndithu tinakupatsirani magawo osiyanasiyana okhudzana nthenda imene ya kolera. Tamva kuchokera kwa eni yache a Malawi Liverpool Wellcome program komanso ndithu a Malawi anzathu kuti kodi iwowo amadziwa chani zokhudzana ndithu ndi nthenda imene ya kolera. Koma tisanapite nthawi zonse timaperekabe ndithu ma t-shirt omalizira amene inuyo ngati simunakwanitse kukhala nawo program ya tsiku ngati ya lero timakupatsaninso mpata kuti mukhoza ndithu kuwina t-shirt muli ku nyumba pongotumiza uthenga wa 24. Chabwino funso lathu sabata ino kapena funso lathu tsiku la lero tikufunsa kuti kodi kolera imafala bwanji? Kolera imafala bwanji? Ngati niyo mukudziwa ndithu yankho lolondola kufunso limene tatiuzeni dzina lanu, postal address yanu ngati muli aamuna kapena akazi. Mukatero tumizani yankho lanu ku nambala imene ndithu ili pa television yanuyo. Anthu amene achita mphumi kupata ma t-shirt okongola kwambiri kuchokera ku bungwe lija la Malawi Liverpool Wellcome program kuchokera mu program yathu ya Taija Nawa, Elizabeth Kanyenda, Malawi University of Business and Applied Sciences, Mubas, Private Bag 306, Blantyre. Cynthia Henry, P.O. Box 2344, Blantyre. Komanso Holiness Mbewe, P.O. Box 3012, Blantyre. Congratulations kwa nonse amene mwawina ma t-shirt amene sinaite bwino osadandaula. Program Emerging Insights imabwerabwera chachikulu kumangoyesera simukudziwa tsiku limene moyo wanu udzapezeke. Ndine Chisomo Chihana mwakoma nonse.